Yeah. I'm just come close. Okay. I should just motivate. I should just motivate today. Manu ka fair Oh, is, it's you know. okay. That's okay. Tell us. Just in this camera. थोड़ा सा ही साइड थोड़ा because I'll get the floor. But yeah, make sure you get the party started on. Oh, you're done. Thank you. Come. कैसे हैं आप? कैसे हो? शैम्पेन? आज तो पीना पड़ेगा. आज तो रात ही शैम्पेन की है. He has the maximum question. शॉन्डो है ये. अलग है, younger है, and party started है. He always has the maximum questions. Yeah. Good evening to you. Good evening. Many congratulations for the another feather. Oh, बाप in रे. a crown. Thank you. So अभी it's basically a younger way to start the festive season. Diwali आ रही है, and what better than the party starter, Chandon. It's sparkling. It's fabulous to taste, and I'm not a real drinker actually. मैं party drinker हूँ, तो मैं सिर्फ drink करता हूँ जब music हो, party हो. वैसे otherwise मैं बिल्कुल drink नहीं करता. So tonight is the night because we're celebrating Chandon. So आज हम सब एक drink तो ज़रूर लेंगे. And I think that the whole idea today is changing. Today, festive for all of us is all about being together with friends, with people who we love, we care, people who we want to be happy with and celebrate. So this is the first party starter to the Diwali festive season. मनीष कपड़े डिजाइन कर रहे थे आप अलग अलग चीजें स्टाइल भी करते हैं अब ये भी मॉडल्स भी डिजाइन करने लगे व्हाट इंस्पायर्ड Well, I think that it's the whole series is France meets India, and wherever जहाँ India की बात आती है, and wherever there's India, and when I can take my India and our culture, our heritage, our textile, our color, our embroidery, our thought to the world, I'm really happy doing that. And my association with Party Starter, Chandon, and this festive season is all about that. It's about हमारा craft, our textile, our designs, our couture, our Indian evening wear, all merged into Paris, France, taking it out there on the bottles. We worked very hard on this. बहुत सोचना पड़ा, बहुत समझना पड़ा. How would it all look on the bottle? So first I designed the outfits, and from that we got inspired to, design the bottles. And it's another avenue. It's interesting, and but I've always taken that chance, whether it was movies, whether it was getting into mainstream, whether it is Fashion Week, whether it is widening the horizon of thought, and this is another step in that direction. And मनीष any particular reason इस ब्रांड को ही अच्छा आप भी हो हाँ मतलब इस ब्रांड को ही क्यों चूज किया आपने कोई खास वजह आप हमें बता Well, Chandon, their family of the drinks that they have, the prestige that they have, the across the board of fashion that they are. Mohit and Helensky, the company which I have tremendous respect and regard for how revolutionary have they been, and whatever they do and whatever their products are, it's always stands for a certain kind of class, finish, certain kind of what should I say, integrity, a certain kind of standard, and so I'm really happy, and I'm really happy that at 50 I'm with such a young, sparkling champagne, Chandon, party starter. It's a sparkling wine. It kind of excites you. It's so much fun. It's more younger, and so I feel really nice. At 50, people don't think of me as old, and and I'm doing a lot more younger clothes. We just did a whole cocktail collection at Fashion Week. I'm going to work with Janvi. I'm going to work with Alia Bhatt in their movie, so it feels good. मनीष
बचा या हमको समझ में नहीं आता कि मतलब नेक्स्ट चीज आप सरप्राइज कर देते हो, क्योंकि हमें जब लगता है कि अब कुछ नहीं बचा। नहीं, बहुत कुछ बचा है। देखिए, अभी आपने सोचा था कि शॉन्डा होगा, आपने सोचा था कि पार्टी स्टार्टर होगा, नहीं था ना। तो ऐसे ही बहुत से सरप्राइजेज हैं। नेक्स्ट ईयर आप और भी ज़्यादा सरप्राइजेज देखोगे। तो मैं काम करते रहूँगा एंड आई थिंक आप लोग सब एंड एवरीबडी हैज़ बीन वेरी गुड टू मी एंड इतना काम आज तक है जो आई कीप वर्किंग एंड आई वेक अप एवरी मॉर्निंग टू लाइक थिंक व्हाट ऑल I had to do when I was driving here from my office. I was like, tomorrow morning there's so much to do. But tonight it's about celebration. So tonight we're going to celebrate, and tomorrow morning is all going to be back about work. Manish, we invite Sophie and Stephen to speak. Yes, please. Yes. Come, Sophie. Come, Stephen. Sophia. All right, let's go. Good evening to you. Good evening. What prompted you for your association with Manish? Well, it's quite simple. When you're a rising star, a young rising star, and you've been thinking, what should be my perfect outfit to get the party started and to get out for Diwali and all the festive season, you would think what? The king of design. Oh my God. Oh my God. Who else than Manish? Thank so we you went so to much. Manish, hoping that he would agree. And guess what? We're here tonight, so you get the answer. Together. Sophie, you must be knowing Manish for quite some time. Yes, well, our association, the conversation started about a year ago. That's right. Actually, almost exactly a year ago. So, I think he's an absolutely complete dream to work with. I've never met a more hardworking human being and a more humble human being. And he was kind enough to not only open up his office, but also his home to us. Of course. Which is something that was really, really something that I'm very surprised about it. Thank you so much, Manish. Not at all. It's my pleasure. शहरों में शायद आप लोग करने वाले हैं कुछ like 5 different अलग-अलग cities में भी Well, it's Mumbai. Of course, our association and these bottles will go all over India and the Yes, world. yes. And but yes, the party is only for us. मनीष किस को एक्सपेक्ट कर सकते हैं आज? मेरे कुछ दोस्तों को, और आप तो आ ही गए हो, सो हम सबको। इंडस्ट्री आपकी दोस्त है और आप नहीं, कुछ लोग, कुछ आज एक बहुत इंटीमेट क्लोज फ्रेंड्स फन ऐसी पार्टी तो कुछ लोगों को। थैंक यू। Thank you. Thank you. Thank you. करीब 10 सेकंड तक like you have to hold on with a smile. Thank you. Thank you. Thank you so much. अब एक शादी में बस भी दो। अरे आपको नहीं मिला अरे बाइक लो अरुण Yes. पहले बाइक लेंगे रोल 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 Thank you. How considerate of you. Yeah. आई थिंक बहुत ही खूबसूरत बॉटल्स उसने डिज़ाइन किए हैं। आप देखेंगे तो एक बहुत ही खूबसूरत फेमिनिन काइंड ऑफ बॉटल है और एक बहुत ही रीगल तरीके का, बहुत ही क्लासी जैसे मोल्ड में है दोनों बॉटल्स। तो आई हैव रियली लव द डिज़ाइंस एंड अभी मनीष के बारे में जितना बोलो कम है।
आई थिंक शुरुआत दोनों ने करियर की साथ में ही की, तो तब से ही साथ चलते आ रहे हैं. तो आई थिंक आई एम एनीवे गोना लव व्हाटएवर ही डज. गुड इवनिंग रवीना. हाय सुमित, हाउ यू? सॉरी आई डिडंट सी यू. मनीष के साथ मेरे सब कुछ एक्सप्लोर कर लिया है, हर बार नए सरप्राइज कर देते हैं वो हमें. आई नो, दैट्स व्हाट आई वेंट टू विश हिम. आई सेड कांग्रेचुलेशंस ऑन अ न्यू एंडेवर. मैंने नहीं सोचा था कि अभी ये भी करोगे आप. बट एज अ डिज़ाइनर ही इज़ सो क्रिएटिव. उसमें इतना सारा है अंदर करने के लिए, एंड देयर सो मच टैलेंट इन हिम दैट आई थिंक ये अभी भी जो अब तक उसने अचीव किया ये कम है. ही इज़, आई मीन ही हैज़ लॉट्स मोर टू डू एंड वे बिगर थिंग्स टू डू. कल बारिश ज़्यादा हो गई थी ना. हाँ, ऐसे होती रहती है. तो मेरे मन में टिप टिप बरसा पानी चल रहा था. सो इसी नोट पे बाय. You're always asking all the questions, na? Tell me. Now you have to look in the front. Yes. Pooja, you have been fond of Manish, like his designs and everything, his new venture. Any words from you? Of course, Manish is like a genius according to me, because he makes such beautiful outfits. In fact, even the one that I'm wearing, it's so simple and classy. In fact, I just walked for him in Kolkata a couple of days back, 2-3 दिन पहले, and it was like a dream in a way, because you grow up watching a lot of the big actors walk, so it was great to walk for him, and I'm great to be here for him as a friend. Looking forward to have a good fun event. आपकी फिल्म के बारे में बहुत सारी अटकलें चल रही है, चर्चाएं चल रही है. आप बता दीजिए कौन सी फिल्म है वो, जिसमें आप कंफर्म हो गई है. जब कंफर्म होगा और अनाउंस कर सकते तो प्रोडक्शन हाउस करेगा अनाउंसमेंट, बिकॉज आई डोंट वांट टू जिंक्स इट बिफोर इट्स एक्चुअली अनाउंस. सो एज सून एज देयर इज एन अनाउंसमेंट टू मेक, आई विल डेफिनेटली टेल यू. बिग एक्टर्स और सब कुछ है, मतलब काफ़ी आपके लिए प्रॉमिसिंग रहेगा. वेल ऑफ कोर्स सेकेंड फिल्म है मेरा, एंड आई ऑलवेज होप कि आई डू इट विद अ गुड कास्ट एंड इट्स अ गुड स्क्रिप्ट एंड गुड डायरेक्टर. तो होपफुली अगर it works out and I'm able to do something good, let's hope so. Diwali में I believe we should not burst crackers, so that's just how it is. मुझे लगता है कि दिवाली का जो फेस्टिवल है, it's the festival of lights और noise pollution का फेस्टिवल नहीं है. So we should keep that in mind. I spend it with my family. Diwali is all about spending time with family. And I'm also shooting for a South film, so I'll be heading out to Hyderabad. And yeah. Mr. Bachchan का birthday है 75th on 11th of October. Wishes देना चाहेंगे आप? Of course, Bachchan sir, wish you a really happy birthday. You're a Libran, I'm a Libran too, so hopefully even if I can be like 2% of you, I'll find myself lucky and I'll be really grateful. Thank you. Wish you guys a happy Diwali. जरूरत नहीं है. गुड इवनिंग. आपको सामने देखना है. ओके, Questions कहीं से भी. लेकिन आप इधर हो. Manish always surprises us ना with new ventures. यस, एब्सोल्युटली. और इनफैक्ट इतना ओल्ड एसोसिएशन रहा है मनीष के साथ, दैट जब मनीष कुछ भी करता है यू ऑलवेज वांट टू कम एंड विश हिम ऑल द बेस्ट, बिकॉज जो भी करता है बहुत मन लगा के करता है और बहुत प्यारा करता है. सो आई एम हियर टू विश हिम ऑल द बेस्ट एंड इन व्हाटएवर ही डज. कल रात को बहुत बरसात हो गई ना, लाइक पूरा सारे. आईफोन, थैंक गॉड फॉर आईफोन. सबने आईफोन से किया क्या? ऐसे अभी कोई चॉइस ही नहीं था, नहीं तो पूरी रात भूखे रहना पड़ता. सो या आईफोन यूज़ किया.
Well, Diwali is always a time for celebration और जो दिए जलते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं. So I'm really happy with it. नए कपड़े, मिठाइयाँ and more than anything else सबसे प्यारी बात त्योहारों की होती है जब परिवार इकट्ठे आते हैं. छुट्टियाँ होती हैं, सब इकट्ठे होते हैं. That's I think is the most beautiful part. So it's always exciting जब ये season शुरू हो जाता है. गणपति और फिर दशहरा, फिर नवरात्रे, दशहरा, Diwali. It is always like the whole festive season starts. So you want me to sit here? Yeah. I wish all the viewers a very very happy Diwali. जी. Mr. Bachchan's 75th birthday. Yes. आप काफी करीब हैं आप लोग. कुछ विशेष या कुछ याद शेयर करना चाहेंगे? याद की तो बात नहीं है. Always been a very very big fan of Mr. Bachchan's. He is amazing and the whole world knows that. And he's turning 75 and definitely and always my best wishes will always be with him. And I hope he has a great year and a great life ahead. Thank you. ऐसा कोई बहुत लॉजिकल और वैसा नहीं है. टेक्निकली ऐसा कुछ साउंड होगा. Hi. Sorry, hi. Yeah, hi. Meet Manish, a new venture. Your words for him. I mean, it's Manish's family, so all I can say is all the best. I know he's worked hard on this and he's quite excited. He's made me come really early, so I'm hoping it all goes really well for him and he has a blast tonight. Looking forward to a great evening. He always comes up with something peculiar and innovative. What you can expect from him next? I don't think you know what's coming because I know as a matter of fact, Manish is a very restless person. He sleeps not more than 4-5 hours a day. So there's something that they're going on all the time. So yeah, you never know what comes on. पुनीत, एक आप लगभग तय है कि आप एक और फिल्म करने वाले हैं. हाँ, लगभग तय है. जी. कब से शुरू कर रहे हैं अपनी फिल्म? We're starting in January. I think once winter vacation शुरू होती है, we'll start a film and move on from there. सब लोगों की डेट्स वगैरह और नाम तय हो गया, फाइनल है? नहीं, as of now there is Tiger Shroff in the film and the rest of the announcements will happen soon. टाइटल क्या रखा है फिर फाइनल? Student of the year too. एंड और बाकी लोगों का अभी कुछ फाइनल है. एनी प्लान्स कि कौन किसको लेना चाहेंगे आप? नहीं, nothing yet. In a couple of weeks we'll announce everything. Couple of weeks. And Mr. Bachchan's birthday, 75th birthday. Yes. Any wishes for him? What can anyone say? I mean, I'd be. I mean, just wish Mr. Bachchan a very, very happy birthday. He's a legend, and I mean, it's an honor to just shake hands with him, and I've had that privilege way too many times. So happy birthday, Mr. Bachchan. Thank you so much. Thanks. Good, how are you? I'm just going to dart across. Yeah, sure. What you got? Oh, together? Oh, sorry. Do we need to answer questions or they don't have anything interesting for us? Do you really have any questions? No? Manish, any wishes? Yeah. Best wishes, Manish. We love you so much. Thank you for all the beautiful fashion, for being such a beautiful man, a great friend. We always show up for you. Because we love you. I mean, she said it all. He's incredible and we're happy to be here for him and support him in any way that we can because he's amazing. Always.
Love. Much love. क्या बात है जी मनीष के लिए जितना बोलो उतना कम है यार दोस्त है इनफैक्ट एंड बहुत ही मेहनती और बहुत ही स्मार्ट इंटेलिजेंट डिज़ाइनर है मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि जो अब कपड़ों को तो उन्होंने छोड़ा ही नहीं आज अब बॉटल्स भी डिज़ाइन करने लगे तो इट्स अ ग्रेट थिंग एक्चुअली यू नो बीइंग अ फ्रेंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम एंड या ही कीप्स इंस्पायरिंग द जनरेशन and generations ahead. Thank you. Thank you guys. Hey, how are you? How are you? Good man. Good to see you. I'll get my kids too. Good man. Hi Malvi. Good to see you. Good. How are you? Yeah. Good evening to you. Good evening. How are you? Looking in the front only. Yeah. Manish launches new designs for the Yes, bottles. yes. Any words, wishes for him? Yes, I want to wish him. We all know what a superlative designer he is, and I'm sure whatever he does will be the best. And I just want to wish him all the very best, and my bestest wishes always. Thank you. Tell us something about your dress, which you are wearing. Listen, my stylist has put it together. I do not know anything today. I've just like come from somewhere. आपकी जो upcoming film है, जी. उसके बारे में अगर तुम्हें कुछ बताना है, कितना status, क्या कुछ status? मुझे अलाउड नहीं है कुछ भी बोलना उसके बारे में. लाइक यू नो पूरी नहीं कंप्लीट हुई है. अभी हुआ कि कैसा रहा experience? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा एंड आई कंसिडर माई सेल्फ वेरी लकी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म. थैंक यू. और ये दीवारें